program, Microsoft Imagine Cup 2012 National Grand Finale, by welcoming today's Chief Guest, Honorable State Minister from Ministry of Science and Technology, Mr. Yafis Osman. Special guest, Honorable Chairman to the Parliamentary Committee of Ministry of Posts and Telecommunications, Mr. Hassanul Haq Inu MP. Honorable guest, Dr. Muhammad Abu Syed Khan, Managing Director, Telephone Shilpo Sangstha. Honorable guest, Special guest, Chief Financial Officer of GPIT Limited, Ms. Karsti Thoen, President of Microsoft Southeast Asia, Mr. Jamie Harper, and all present guests. As the world's premier student technology competition, the Imagine Cup provides an opportunity for students to make new skills, to make new friends, and change the world. The brightest young minds join together and use technology on some of the world's toughest challenges. From software and video games to mobile applications, Imagine Cup provides the teams to create technology solutions in several categories of the competition to help improve education, healthcare, the environment, and more. To provide inspiration for the projects, the students may use one or more of the goals that have been outlined by the United Nations Millennium Development Goals. Microsoft has invited all eligible students to use their imagination and passion to create technology solutions that address the Imagine Cup 2012 theme. Imagine a world where technology helps solve the world's toughest problems. Now let's see an audiovisual on the history of Imagine Cup 2012. Just imagine, what if you could solve the world's toughest problems? 100 million kids without access to primary education. 33% of the population cannot access the internet. 781,000 people will die from malaria this year. You can help. Use your talent, imagination, and passion. What if a website could end illiteracy? What if a game could inspire us to respect our environment? What if an app could stop the spreading of malaria and cholera? What if every kid in the world could access the internet? I dare you to step up to the challenge. Explore, learn, create, innovate, inspire, change the world. Imagine Cup is the Olympics of software, the Oscars of innovation. It is inspiring young minds to dream of a better world, innovate through technology, and take action to solve the world's toughest problems. 2012 marks the 10th anniversary of Microsoft Imagine Cup. Since 2003, more than 1 million students have challenged themselves to use technology to make a positive impact. We will celebrate these past 10 years and the achievements of the 2012 Imagine Cup competitors at the Imagine Cup Worldwide Finals in Sydney, Australia, a country known for its incredible nature, great architecture, and friendly people. It is also one of the most technologically advanced countries in the world and 100% committed to innovation. You are the future of technology. Start here. Start now. Take the first step. Together, we can change the world. Microsoft Imagine Cup 2012, Sydney, Australia. A decade ago in Spain, Microsoft gathered the greatest student minds from all over the world and challenged them to make the world a better place. Now, 10 years later, a new generation will once again meet under the banner of the Imagine Cup to work towards a future where technology helps solve the world's toughest problems. The 10th anniversary of the Microsoft Imagine Cup. Change starts with you. 2003, Barcelona, Spain. The mission was to find a link between people, information, systems, and devices. 2004, Sao Paulo, Brazil. Students put their heads together to imagine a world where smart technology makes everyday life easier. The software design winners were Team Apita from France. Kabojo, the company they formed, has become one of the most popular social gaming sites in Europe. The Imagine Cup is a global competition that touches every corner of the world. In 2005, the top competitors went to Yokohama, Japan, 2006, Delhi, India, and in 2007, Seoul, Korea hosted the Imagine Cup Worldwide Finals, with a mission to better empower education through technology innovation.
2008, Paris, France. The Imagine Cup introduced another first by giving young developers the opportunity to explore the business and entrepreneurial possibilities of their solutions by reaching beyond academia into the corporate world. 2009, Cairo, Egypt. 300,000 students from over 120 countries participated in the race to the worldwide finals. A trip to the ancient Egyptian pyramids and a chance to build on Microsoft's Azure platform was all the motivation required for the students to prove how technology is the key to our tomorrow. 2010, Warsaw, Poland. The Imagine Cup does more than just jumpstart the youth of today into building innovative technology solutions. It is also a catalyst, providing the workers of tomorrow prospects for their own future. From the Czech Republic, Team Gina now heads up Gina Systems, providing interactive map software to monitor the spread of cholera in earthquake-ravaged Haiti. 2011, New York, USA. The Imagine Cup has provided 1.25 million students with an opportunity to solve the world's toughest problems. This was no better showcased than in New York City, which featured more female competitors than ever, including 4 all-women teams. And the Imagine Cup once again put a stamp on history by announcing a multi-year $3 million competitive grant. One by one, student by student, the Imagine Cup will continue to unite youthful innovation with the power and beauty of Microsoft technology. The future continues in 2012. What will the next generation of brilliant minds discover? What extraordinary ideas will be showcased? And what astonishing solutions are about to be innovated? Find out as the 10th anniversary of the Imagine Cup travels to Sydney, Australia. Change starts with you. Wow, now that was exciting. We definitely see one of our teams up there, and we are all here to witness that. Now, before we actually begin with the main event, let's see a small cultural presentation representing the culture and heritage of Bangladesh.
As Bangladeshis, we respect our culture and our heritage. And thanks to the team for their wonderful performance. Now, I'd like to invite today's special guest, Honorable Chairman to the Parliamentary Committee of Ministry of Posts and Telecommunications, Mr. Hasanul Haq Inu, MP, to come on stage and deliver his speech. Please welcome Mr. Inu. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন আমাকে কর্তৃপক্ষ বলেছেন যে 3 মিনিট 4 মিনিট তো এখানে আমি যারা এসেছেন তারা সবাই তো শিক্ষার্থী এখানে মাইক্রোসফটের কর্মকর্তা আছে আই ওয়েলকাম দেম টু দিস অর্গানাইজেশন এন্ড অকেশন এন্ড অলসো দি চিফ বস অফ দি টেলিফোন শিল্প সংস্থা মিস্টার সাইদ ইজ হিয়ার অফকোর্স দি মিনিস্টার ইজ হিয়ার তো আমি বাংলায় বলি নাকি আপনারা কি বলেন বলেন আচ্ছা ঠিক আছে কথা 5 মিনিটে সারতে পারি আবার 2 মিনিট কমও হতে পারে বেশি হতে পারে প্রথমে আমার কথা আছে সবার ইমাজিন কাপ মানে স্বপ্ন কল্পনা তো সবারই স্বপ্ন আছে এবং আপনারা যারা তরুণ আর কি এই বহুত জনের স্বপ্ন আছে এটা ভালো মোবাইল নেওয়ার কারো স্বপ্ন আছে এটা ভালো দামি কম্পিউটার কেনার কারো স্বপ্ন আছে ছুটিতে বান্দরবনের সেই পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানোর এরকম স্বপ্ন আছে আবার বহুত ছেলে মেয়েদের স্বপ্ন আছে যে তার মনের মেয়েটিকে নিয়ে একবেলা খাবে অথবা মনের ছেলেটিকে নিয়ে একবেলা লেকের পাড়ে বসে আড্ডা মারবে আর কি এরকম স্বপ্ন আছে তাই না তো এরকম স্বপ্ন নিয়ে আপনারা আছেন এবং আবার স্বপ্ন সব কিছুর পরে আছে ভালো ফল পাওয়ার একটা স্বপ্ন আছে আমি যখন ছোট ছিলাম আমারও এরকম স্বপ্ন ছিল আর কি এরকম আপনাদের মতনই স্বপ্ন ছিল এগুলো অন্যায় স্বপ্ন না এগুলোই বাস্তব তবে আমার 60-এর দশকের শেষের দিকে আমার স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশ এবং এটি স্বাধীন বাংলাদেশ যখন কেউ স্বপ্ন দেখেনি তখন আমরা যুবকরা যুবতীরা আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছি কিন্তু তো সেই স্বাধীন বাংলাদেশ হয়েছে আমি মুক্তিযোদ্ধা এবং আমি মনে করি যে আমাদের এই ছোট ছোট স্বপ্নের বাইরেও আমার একটা স্বপ্ন স্বাধীন বাংলাদেশ আপনাদের ওই ছোট ছোট স্বপ্নের বাইরে আপনাদের এরকম একটা মোটা দাগের বড় স্বপ্ন থাকা উচিত বলে আমি মনে করি এই সাম্প্রতিককালে এশিয়া কাপের ভারতের সঙ্গে খেলায় আপনারা খেয়াল করেছেন মুশফিক যখন ইরফান পাঠানের বলে 6 মেরে দিল আর কি তারা বিজয়ের দিকে নিয়ে গেল এই 6টা কি তার রানের খাতায় যোগ হলো নাকি এই 6টা দেশপ্রেমের 6 বাংলাদেশকে বিজয়ী করলো আমি মনে করি দেশপ্রেমের 6 বাংলাদেশকে বিজয়ী করলো এই যে 6টা এইটাও একটা মানে স্বপ্ন যে আমি স্বপ্ন দেখছি ভারতকে পরাজিত করে দিব পাকিস্তানকে পরাজিত করে দিব ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে দিব তো এইরকম স্বপ্ন মাঝে মাঝে যুব সমাজের ভিতরে থাকতে হয় দেশকে নিয়ে থাকতে হয় আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন তো আমি আজকে দেখে মনে হচ্ছে যে আমি নিরাপদ কারণ আপনারা ইমাজিন কাপে অংশগ্রহণ করেছেন এবং বাংলাদেশকে গতবার কৃতিত্ব নিয়ে এসেছেন সুতরাং আপনারা যখন আছেন তখন আমি মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশ আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম সেই বাংলাদেশ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ হবে এবং সেটা আপনারাই নেতৃত্ব দিবেন বহুজনা মনে করে যুব সমাজ যে বিশাল জনসংখ্যা এটা কি আমাদের জন্য বোঝা নাকি সম্পদ আমি মনে করি যে না এটা বোঝা নয় এটা সম্পদ ডেমোগ্রাফিক মানে যে ট্রেন্ড বাংলাদেশে ইটস এ ডিভিডেন্ড ইট ইজ নট ডিজাস্টার ফর আস অ্যান্ড আমি মনে করি ইউথ অ্যান্ড আইসিটি উইল লিড দ্য চেঞ্জ অ্যান্ড ইউ আর গোয়িং টু লিড দ্য চেঞ্জ আজকে আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন আমি এই যে দেশপ্রেমের কথাটা বললাম আমি একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম একটা মেয়ে এইসব মানে অনুষ্ঠানের আয়োজকদের ভিতরে ছিল আমি জিজ্ঞেস করলাম এমনি ভাবে যে তোমার বাবাকে তো দাঁড়িয়ে বলল আমি মুক্তিযোদ্ধার মেয়ে 40 বছরে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা কিন্তু এইভাবে বলেনি কিন্তু তা আমি বললাম মুক্তিযোদ্ধার মেয়ে তারপরে আমি জিজ্ঞেসই করলাম না ও কি কৃষকের মেয়ে ও কি রিক্সাওয়ালার মেয়ে ও কি ইঞ্জিনিয়ারের মেয়ে ও কি শিক্ষকের মেয়ে I have never asked her because he is a daughter of a freedom fighter. That is the greatest identity she has. এই যে প্রাউড ফিল করা ঠিক তেমনি এই মঈনুদ্দিন ফখরুদ্দিন সাহেব যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন একজন সেনা কর্মকর্তা রাত্রেবেলা সন্ত্রাসী ধরার জন্য পুরান ঢাকায় বাড়ি ঘের দিছে
সব বাড়িতে টোকাচ্ছে, রাত্রে 1টা-2টার সময় লোক বের করে সার্চ করছে। এক বাড়িতে ঢুকেছে, একটা মানে বয়স্ক লোক বিছানায় বসে আছে। তো এই ঘরে এখানে এটা খোঁজে সেটা খোঁজে। তখন সেই ক্যাপ্টেন সাহেব বলল, আপনি কে? তো বিরক্ত হয়ে বলল, আমি মুক্তিযোদ্ধা। এটা বলার পরে ক্যাপ্টেন সাহেব, যেটা তরুণ ক্যাপ্টেন, সে ক্যাপ্টেন একেবারে তার ভিতরে যেন বিদ্যুতের শক চলে গেল। সে চাট করে দাঁড়িয়ে একটা স্যালুট করলো, করে বলে, স্যার আমি চলে যাচ্ছি এখন। তখন এই মুক্তিযোদ্ধা বলছে যে আমার এত বছরের স্বাধীন বাংলাদেশে আমাকে কেউ সম্মান করেনি, তুমি একটা তরুণ ক্যাপ্টেন আমাকে রাতে যে স্যালুটটা দিলা, এই সম্মানটা পেলাম, শান্তিতে আমি কবরে চলে যাব। দিস ইজ, এই যে ক্যাপ্টেনের স্যালুটটা হচ্ছে দেশপ্রেম, না দিলেও পারতো। সুতরাং দেশপ্রেমটা হচ্ছে আপনারা যে যেটা করেন তার বাইরে একটা বাড়তি কাজ, একটু বাড়তি কাজ। আজকে আপনার উপস্থিত যারা আছেন আর কি, ঠিক তেমনি এই কাছেই দেখবেন কারখানা আছে, পোশাক শিল্পের কারখানা, হাজার হাজার নারীরা কাজ করতেছে, মেয়েরা। ওরা করে কি, ওই আমার রপ্তানিটা জাহাজটা ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে 8 ঘন্টার বাইরে একটু বাড়তি কাজ করতে হয়, যত কষ্ট হোক সে। এই যে নারী পোশাক শিল্প শ্রমিকের এই যে বাড়তি এফোর্টটা, যেটাতে জাহাজটা ধরিয়ে দিল, $2 বাংলাদেশে আসলো, এটা হচ্ছে দেশপ্রেম। তা আপনারা হয়তো ইমাজিন কাপ বিজয় করে আনবেন, জিতে নিয়ে চলে আসবেন, বহুত জনের নাম করা অফিসার হবেন। আমি আশা করব যে বাংলাদেশকে যদি সামনের দিকে এগোতে হয় এবং সামনে সমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ করতে হয়, এই বাড়তি একটু আপনার শ্রম লাগবে। এবং আমি আপনাদের কাছ থেকে আশা করব যে যেভাবে বাংলাদেশকে ওই যে আগে নিউ ইয়র্কে আপনি বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন, ওই রকম একটা বিজয় অস্ট্রেলিয়ার থেকে ছিনিয়ে এনে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করবেন এবং আপনারা নিজের পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করবেন। আপনাদের এবার থিম হচ্ছে মানে টাফেস্ট প্রবলেমের সলিউশন, তাই না? তা আমি মনে করি দি চ্যালেঞ্জ অফ দি মিলেনিয়াম ইজ টু ফাইন্ড এ সাকসেসফুল সলিউশন ফর পভার্টি ইরাডিকেশন। So you will have to find a solution. Be you are an engineer or a manager, you will have to find a solution for poverty eradication. সেইখানে কোথায় আইসিটি অ্যাপ্লাই করবেন, দ্যাট ইজ এ চ্যালেঞ্জ অফ দ্য মিলেনিয়াম। সেই মিলেনিয়াম চ্যালেঞ্জ আপনারা গ্রহণ করবেন। আমি সবশেষে এইভাবে শেষ করি আপনাদের কথা, যে গ্রেট আইডিয়াস আর বিউটিফুল অ্যারোজ, but if you want to hit the target with an arrow, you need a bow. ধনুক ছাড়া তো তীর লক্ষ্যভেদ করবে না, আর বো হচ্ছে পলিটিক্স। সো অ্যারো অ্যান্ড বো যদি একসঙ্গে না আসে, দেন ইউ উইল নেভার হিট এ টার্গেট। সো পলিটিশিয়ান সম্পর্কে যতই খারাপ কথা মানুষ বলুক না কেন, রাজনীতি সম্পর্কে যতই মন খারাপ থাকুক না কেন, আপনার সুন্দর সুন্দর স্বপ্নগুলো, সুন্দর সুন্দর সলিউশনগুলো যদি টার্গেট হিট করতে চান, তাহলে গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্সের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, এটা ছাড়া সম্ভব না। আর সবশেষে বলি, উইক পিপল নিডস এ স্ট্রং লিডার, বা স্ট্রং পিপল ডাজন্ট নিড এ স্ট্রং লিডার। আইসিটি আপনাদেরকে স্ট্রং পিপল, স্ট্রং নেশনে পরিণত করবে, so that you don't need a strong leader. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Inu, for your nice speech. Now I'd like to invite Mr. Abu Said Khan, Managing Director, Telefon Shilpo Songstha, to please come up on stage and say a few words for us. আজকের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী মহোদয়, আমাদের ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সভাপতি, এখানে উপস্থিত মাইক্রোসফট কর্পোরেশনের অফিসিয়ালস যারা আছেন, আর এখানে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত পার্টিসিপেটিং স্টুডেন্টস এবং ভদ্র মহিলা ভদ্র মহোদয়গণ, সবাইকে আমার সালাম ও শুভেচ্ছা। প্রথমে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি আমাকে এখানে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। তারপর যে কথা থেকে যায়, আমাদের মাননীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, যিনি একজন অত্যন্ত সুবক্তা, তারপরে আমাকে কথা বলা
দুঃসাহসের পরিচয়। হাউএভার আমি টেলিফোন শিল্প সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে এখানে উপস্থিত হয়েছি। মাইক্রোসফট কর্পোরেশনকে আমি ধন্যবাদ জানাই। ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং হোয়েন ইউ স্টার্টেড প্রডিউসিং দোয়েল, তারা আমাদেরকে সহায়তা করে আসছেন এবং তারা অ্যাকচুয়ালি দে সাপ্লাইড দ্য এভালুয়েশন কপি অফ দ্য সফটওয়্যার, যেটা আমরা দোয়েল ল্যাপটপ ইউজ করতেছি। ইন অ্যাডিশন we have signed an agreement with Microsoft, OEM agreement, যেটা হলো অরিজিনাল ম্যানুফ্যাকচারার ইকুইপমেন্টস এগ্রিমেন্ট। এই এগ্রিমেন্টের অধীনে আমরা মাইক্রোসফটের সফটওয়্যারগুলো আমাদের এডুকেশন প্রোগ্রামে ইউজ করতে পারবো। আপনারা জানেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের বর্তমান সরকারের লক্ষ্য ডিজিটাল বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে আমরা টেসিস বাংলাদেশে দোয়েল ল্যাপটপ সংযোজন শুরু করি এবং এটা আমরা ইনিশিয়াল কিছু সেটব্যাক থাকা সত্ত্বেও আমরা এখন এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের অনেকেই বলে যে আমরা নাকি মাঝখানে থেমে গেছি, প্রোডাকশন বন্ধ। আসলে কথাটা সম্পূর্ণ সত্যি নয়। আমরা দুইটা সেল সেন্টারের মাধ্যমে আমরা দোয়েল ল্যাপটপ বিক্রি করতেছি এবং আমাদের রেডি স্টক আছে। ইনশাল্লাহ আমরা এডুকেশন মিনিস্ট্রি থেকে উই হ্যাভ গট অর্ডার ফর 20,500 ল্যাপটপ ফর এডুকেশন প্রোগ্রাম। আমরা বাংলাদেশ আর্মি থেকে অ্যারাউন্ড 3,000 কোর i3 ল্যাপটপের অর্ডার পেয়েছি এবং আমাদের সেল সেন্টার থেকে আমরা সবসময় দোয়েল ল্যাপটপ বিক্রি করছি। তো কাজেই আমরা আশা করি আমরা গভর্নমেন্টের যে প্রত্যয় সারা বাংলাদেশে স্বল্প মূল্যে ল্যাপটপ বিক্রয় করা, আমরা এই কার্যক্রম চালিয়ে যাব। আর আমরা উই ফিল প্রাউড যে এই ইমাজিন কাপের যে পুরস্কার আমাদের দোয়েল ল্যাপটপ পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হবে এবং আমরা স্পন্সর করতে পেরে উই ফিল প্রাউড। আমি আমাদের স্থায়ী কমিটির সভাপতি সাহেব যেটা বলেছেন যে আমাদের যারা স্টুডেন্ট, আশা করি তারা ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনে বাংলাদেশের জন্য সম্মান বয়ে আনবে। আমি সবাইকে আমার পক্ষ থেকে আবারও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। Thank you very much, sir, for your nice words. Now I'd like to invite the Chief Financial Officer of GPIT Limited, Ms. Karsti Thoen, to say something about the partnership of Microsoft Imagine Cup and GPIT. Assalamu alaikum. And I think that's where my Bengali stops, I'm afraid. Honorable guests, distinguished guests, and not least, talented participants of the competition. I will start by showing a short AV, and then I will continue with a few words after that.
just a very few words on who GPIT is. GPIT is Grameenphone IT. We were incorporated about 2 years ago on the foundation of the IT division of Grameenphone. So we are a fairly new company in this country, and we are honored today to be invited to participate as a partner of this Microsoft Imagine Cup 2012. And the reason for this is that together with Microsoft, we want to support the creating of this global platform for young IT talents, or maybe rather to sustain rather than to create is probably a better word to use. As a partner, we want to attach ourselves with this gracious event. And with this event that enables the bright Bangladeshi youth to take part in an international competition and to demonstrate to the world that, that the IT talents are found in Bangladesh. By doing this, we're also taking one step ahead for the digital Bangladesh vision. We know that the youth of Bangladesh has immense potential and to achieve the impossible and to reach the peaks, but sometimes are lacking financial resources. As our dream in GPIT is to see a prosperous IT industry in Bangladesh, we welcome all new innovations that will allow businesses to develop. And the only way that businesses can develop is through the innovations that people provide. If we, in addition to this, can help bring new solutions to society's problem, that is really a win-win situation that we gladly will contribute to. Imagine Cup showcase some of these dreams. The dreams and ideas and the creative energy of the young talents in technology, and gives them exposure and with their resources and the connections, and as well a chance to focus on their passion to make it reality for a better tomorrow. The Cup also inspires the youth of today to imagine a world where technology helps solve the toughest problems. By being a sponsor of this great event, GPIT is facilitating at least some of you to take a step toward turning this dream into reality and showing that impossible is actually another word. I don't know if you've thought about this, but impossible, if you sort of separate it a bit, it's I am possible. And GPIT is here to cheer and support the young talents of Bangladesh. Once they did it, and they can do it again. And with this spirit, we hold up this great initiative of portraying true potentials of Bangladesh to the world. Thank you very much, all of you, for attending this event and be part of this great journey towards the future. Thank you. Thank you, Ms. Thoen, and I believe Bangladeshi students will get to see such prosperous partnerships in the future as well. Now, I'd like to invite Mr. Jamie Harper, President of Microsoft Southeast Asia, to please say some words on Imagine Cup 2012. So I'm at a distinct disadvantage this afternoon for two reasons. One, I don't speak very good Bangla, so that's going to be a challenge. And I am not as skilled an orator as the two honorable guests that we have that kicked off our speeches and will end our speech. So I will do my best. So thank you. For the students who throw me. So let me first, again, thank the people who have made this fantastic event possible. First, our wonderful honorable guests. Right, I don't think it could be possible in terms of the support of the Ministry of Posts and Telecommunications. So again, Honorable Mr. Inu, thank you very much for your opening comments. I don't have that skill in speaking, but I hope to at some point have it, so thank you very much for your support. And then an Honorable Minister, thank you again for your support. It's a pleasure to work in Bangladesh and continue to see the development
that the government is supporting for the young people in the country. And then for our partners, again, we've gone a long way with Dole and TSIS, so thank you, Managing Director. It's been a great journey. I look forward to continuing to watch the investments that we're making together and the impact it makes in the country. And GPIT, thank you again very much. There's many, many good things that Grameenphone is working on, and GPIT is just one of the many great projects, so I appreciate that. And then really to the guests of honor, which are the students and the teachers and all the young people of this country. It's really an amazing story when I tell people about Bangladesh in terms of the amazing education, the technology, and I like to use some numbers when I talk about the opportunity in Bangladesh, and I do think Bangladesh has numbers on its side in many of the conversations that I have with my counterparts in the developing world. You know, Bangladesh was one of the largest groups in the Imagine 2012 Cup. Over 11,000 students from the country participated, and it was one of the largest groups we had across the world. And it's over a 30% increase. Yes, absolutely. Over a 30% increase than we had the previous year. It's only been in operation for 2 years. We're excited to see it continue to grow going forward. And then if you look at the support, both from the teachers, from academia, from the government, from our partners, there's just a lot of support for the young people in the country. It's a very young population. There is spirit every day in the young people that I see and I work with. And again, I'm just very, very proud to see and to be part of this event today. I do want to go through a quick of some of the highlights of the history of Imagine Cup. You saw from the video that this is our 10-year anniversary. So you saw some of the amazing countries that we've been to, and we're very excited to host the finals this year in Sydney. But there's over 1.4 million students have actually taken part in Imagine Cup over its 10-year history. It's really amazing. And this year was almost 400,000 just in itself. So you think across 183 countries across the world, these are really the best and brightest of the students. And there's a couple other interesting facts about the Bangladesh specifically, and we were talking here before the event. Over 100,000 people have downloaded the free tools that we have through a DreamSpark program just in Bangladesh alone. So again, those are free tools for our students, thank you very much, that get to use the Microsoft tools and technology to develop solutions. And we were also talking about the mobile platform being the platform of choice, and with over 23 million phones will go into the market in Bangladesh this year. It's such an important penetrated technology for access for people, and it really is going to cross, I think, and help alleviate the poverty that we spoke of and the things that this country really needs. And then also, my final comment will really talk about the stories. And there's some amazing stories that really the Imagine Cup brings. And the stories are out here in this room. The stories are throughout the country, and the stories are throughout the world. And it's amazing to think of the projects that the people in this room, in Bangladesh, and across the world are working on. These majority are not for-profit projects that are there to build wealth for the individual or student. These are projects, as we'll see and that we'll see across the world, are really meant to address society's problems. The technology and the hard work and the innovation is the students alone. These are the young people of the country who are taking on the biggest challenges, using only their imagination, some software, and going forward and persevering. And that really is what we honor here today, in terms of the perseverance of the people and the students who have worked so hard to come through with these solutions. Yes, there's only one champion that we send to Sydney, but every one of those 11,000 students has actually picked up and has raised their hand and said, I want to make a difference. I want to make a difference in the country, for my people, and for the world. And for a young person of that age, it's an amazing journey. So, Microsoft worldwide will give away around $840 million worth of software and over $100 million of cash across the world. And we do this, again, not to help our corporate goals, but really to make a difference in the world around us. There's some young person, and that we know, whether it's from Bangladesh or a neighboring country or somewhere else across the world, will make a big difference. And Microsoft was started by one individual in college who had a dream about the power and the magic of software. And I firmly believe that
someone here in this room and someone in this country will make a huge difference against one of the major society issues that we have today and in the future. And I'm inspired and awed by this group. And I just want to say thank you very much. I appreciate the opportunity. I wish everyone good health and prosperity. Thank you very much. Thank you, Mr. Harper, for your enlightening speech. Now I'd like to request our chief guest, Honorable State Minister from Ministry of Science and Technology, Mr. Yafes Osman, to please say something to the young minds of this generation. Imagine Cup 2012. আমি সৌভাগ্যবান এই জন্য যে আমি প্রায় প্রতিবারই এই অকেশনে এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি এবং মূলত এটা যাদেরকে নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখি বা যাদের সেই পোটেনশিয়ালিটি আছে তাদের সাথে মিলিত হওয়ার একটা বড় সুযোগ আজকে এখানে উপস্থিত all dignitaries, students, my beloved students এবং সুধী মণ্ডলী প্রথমত আমি এই ইমাজিন কাপ প্রতি বছর করার জন্য মাইক্রোসফটকে পার্সোনালি আমি মনে করি যে কৃতজ্ঞতা জানানো দরকার কারণ আমাদের যে ভবিষ্যৎ সেই ভবিষ্যৎকে পথ করে দেওয়ার জন্য আমার মনে হয় এটা একটা বড় সুযোগ Also I believe that this generation they are world citizens in a sense because of technological connections. So I think the whole world, younger generation thinking together, and that is a great thing I think this millennium has given to us. এবং বাংলাদেশেও আজকে আমি মনে করি বাংলাদেশের ছেলেরা কেবল বাংলাদেশের ভূগোলের মধ্যে চৌহদ্দির মধ্যে আটকানো না তারাও আজকে সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে টেকনোলজিকে ব্যবহার করে এবং সেই কারণেই আমি মনে করি এই ভবিষ্যৎ কিন্তু আমাদের গন্তব্যে পৌঁছাবে যে 30 লক্ষ শহীদ এবং যে মহান নেতার ডাকে একবার বাংলাদেশ এক হয়েছিল 30 লক্ষ জীবনের বিনিময়ে আমরা আজকে দেশটা পেয়েছি আমার বিশ্বাস এই প্রজন্ম জন্মেছে সেই দেশটাকে বদলে দেওয়ার জন্য 30 লক্ষ শহীদের স্বপ্নকে সার্থক করার জন্য তার কতগুলো নমুনা আমি একটু আপনাদের সামনে বলে যাই আমি মাঝে মাঝে কবিতা করেই বলি 40 বছর পরে হিমালয়ের পর্বত চূড়ায় বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ তুলে আসছে এই প্রজন্মের একজন 40 বছরে কিন্তু আমরা যেটা করিনি আমি যেটাকে কবিতা করেই বলি মুসা ইব্রাহিমের এভারেস্ট জয় প্রমাণ খুঁজিয়া পাই চেষ্টা করিলে বাঙালির কাছে অসাধ্য কিছুই নাই এই বাঙালি সব পারে এবং আরও আমরা একটা দেখলাম জুটের জিনোম সিকোয়েন্স আমরা আবিষ্কার করেছি আজকে 17টা দেশের মধ্যে পৃথিবীর বাংলাদেশ একটা দেশ সেখানেও দেখলাম ডক্টর মাকসুদুল আলম সিনিয়র মানুষ ইন্টারন্যাশনাল এক্সপার্ট কোনো অসুবিধা নাই তার সাথে যিনি কাজ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডক্টর হাসিনা খানম উনিও সিনিয়র মানুষ কিন্তু মূলত যারা কাজটা করেছে এই টিমে তারা কিন্তু এই প্রজন্মের সদ্য পাশ করা কিছু ছেলে মেয়ে তাদের একটা সম্বর্ধনা হয়েছিল গণভবনে বঙ্গবন্ধু কন্যা তাদেরকে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য ডেকেছিলেন সেখানে দেখলাম আমেরিকান ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসর এসেছে দেখার জন্য হু আর দোজ ইউথস মালয়েশিয়ান ইউনিভার্সিটি থেকে আরেক প্রফেসর এসেছে দেখার জন্য হু আর দোজ ইউথস আজকে বাংলাদেশ আমরা সেটাকে ধারণ করি আমি সেদিনও তাদের সামনেই বলেছিলাম সোনালী আঁশের জন্ম রহস্য বাঙালি করেছে আবিষ্কার নব প্রজন্ম বদলাবে দিন দেখছি সম্মুখে পরিষ্কার I can see it. Today they are here. কিছুদিন আগে আমাদের এমপি মহোদয় এবং সংসদীয় কমিটির সভাপতি আমার অনুজ ইনু সাহেবও বলে গেছে আমাদের টাইগারদের
যে অপূর্ব খেলা, সেটাও আমি মনে করি এই প্রজন্মেই আরেকটা দিগদর্শন দেখালো। তারা জায়ান্ট কিলার হিসেবে দাঁড়িয়েছে। সেটাকে নিয়েও আমি বলি, টাইগারদের পারফরমেন্স মুগ্ধ করেছে বেশ, টাইগারদের পারফরমেন্স মুগ্ধ করেছে বেশ, চেষ্টা করিলে আমরাও পারি, সাবাস বাংলাদেশ, এই হলো বাংলাদেশ। সুতরাং আমি মনে করি আজকের যে ইমাজিন কাপ, সেই ইমাজিন কাপে অবশ্যই বাংলাদেশ তার যে যোগ্যতা সেটা প্রমাণ করবে। এবং এই ধরনের যত ধরনের কম্পিটিশন হয়, আমার মনে করি আমাদের বাংলাদেশের ইউথ হ্যাজ দ্য রাইট টু পার্টিসিপেট। এবং সেই কাজগুলো আমি অত্যন্ত আনন্দিত এই কারণে যে আমাদের এখানে যারা আজকে আইটি নিয়ে যেসব কোম্পানিগুলো আছে, জিপিআইটির কথাও আমি বলতে পারি, সরকারের পক্ষ থেকেও আমরা স্পন্সর করে হলেও এগুলোকে আমরা কন্টিনিউ করব। আজকে দেশের মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে একটা কথা, আমি পরিষ্কার বলি, যে টেকনোলজি ছাড়া আমরা আগানোর আমাদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। এবং আজকেও আমি দেখলাম যতগুলো সলিউশন নিয়ে কাজ হচ্ছে সব মোবাইল সলিউশন। ওয়াই? বিকজ ইউ ক্যান রিচ এভরিবডি অ্যাট এ টাইম। তো এটাও আমি বলবো এই প্রজন্মের ছেলেদের একটা বিশেষত্ব, যে তারা সব মানুষের কাছে, সাধারণ মানুষের কাছে যেতে চায়। আজকে মোবাইল খুব সহজেই মানুষ ব্যবহার করে, প্রায় 8.5 কোটি 9 কোটির মতো হয়ে গেছে। আমি খুব সহজভাবেই বলি, মানুষ কেন ব্যবহার করবে না? মোবাইলে তথ্য সেবা পাঠানো যায় মানি, বাঁচল সময়, বাঁচল খরচ, বাঁচল পেরেশানি, কেন মানুষ যাবে না? এবং সেই কারণে আমি মনে করি আমাদের যে নতুন প্রজন্ম কারেক্টলি একটা জায়গা খুঁজে নিয়েছে, সেটা হলো মোবাইল সলিউশন তৈরি করো, অ্যান্ড দেন উই ক্যান রিচ এভরিবডি অ্যাট এ টাইম, যেটা কিছুদিন আগেও আমাদের মতো অনেক সিনিয়ররা বুঝতে পারি নাই আমরা। তা আমি আশা করি যে আমরা সেই জায়গায় যাব। এবং আজকে সরকারের কথা যদি আমি পরিষ্কার বলতে চাই, সরকারও বুঝে গেছে যে কি করতে হবে। আমি খুব সহজেই বলি, পিতা দিয়ে গেল স্বাধীনতা, কন্যা ভেবেছে পথ, পিতা দিয়ে গেল স্বাধীনতা, কন্যা ভেবেছে পথ, জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার মাঝে দেশের ভবিষ্যৎ, এছাড়া আগাবে না দেশ। সুতরাং এইটা হলো গভর্নমেন্টের ফিলোসফি, দ্যাট উইথ টেকনোলজি উই ওয়ান্ট টু গো ফরওয়ার্ড, দিস কান্ট্রি উইল গো ফরওয়ার্ড উইথ টেকনোলজি। এবং সেখানে আমি মনে করি আজকে আমি আবার কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই মাইক্রোসফটকে। তারা একটা বড় রোল প্লে করছে এই বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে, এবং আই এম গ্রেটফুল ইন অল সেন্স, বিকজ দে আর ডুইং এ গ্রেট জব টু হেল্প আস। এবং সেই কারণে আমি মনে করি যে আমাদের যত ধরনের মোরাল মেন্টাল সাপোর্ট দরকার, অ্যাটলিস্ট আমার মন্ত্রণালয়, মাই মিনিস্ট্রি উইল ডু দ্যাট। তো আসুন আমরা সবাই মিলে এই দরিদ্র দেশটাকে, আমরা কিছুদিন আগে সমুদ্র জয় করেছি, ঠিক সেইভাবেই এই বাংলাদেশকে আমরা বিজয়ের পথে, আমাদের বিজয়ের পতাকা নিয়েই আগাবো। আমি এটাকেও বলি, সমুদ্র জয়ের, সমুদ্র সীমার অধিকার অর্জনখানা বেশ, সমুদ্র সীমার অধিকার অর্জনখানা বেশ, পিতা দিয়ে গেল স্বাধীনতা, কন্যা গড়িছে দেশ, সাবাস বাংলাদেশ। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী। Thank you very much, Mr. Osman, for your beautiful speech. Now, this is the second time Microsoft Bangladesh is organizing Imagine Cup. And Imagine Cup National Software Design Contest, and the team who will win this championship is going to make it to the worldwide finals in Sydney, Australia. We have received fantastic responses from the academics as well as the students. And the journey started from December 2011, and over time we've organized many events to keep up with the excitement and to reach out to the students. Now let us watch an audio visual about the journey of the Imagine Cup 2012 so far.
I'm always astonished when I visit developing context how innovative and how engaged and enthusiastic students are in actually bringing new ideas to the table. ইমাজিন কাপের এই বিশাল আয়োজনে ব্রেক আইসিটি কৃতজ্ঞ এবং আমরা ধন্যবাদ জানাই মাইক্রোসফটকে আমাদের একসাথে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য। ইমাজিন কাপ মাইক্রোসফট এনেছে এমন একটা কম্পিটিশন যেখানে হচ্ছে যে ছাত্রছাত্রীরা তাদের টেকনোলজি ইনোভেশন এবং ওয়ার্ল্ডের এই বিরাট বিরাট সমস্যাগুলোর একটা ম্যানেজ করে দেবে। এটাই হচ্ছে ইমাজিন কাপের মূল লক্ষ্য। Before we announce the winners, we'd like to show you one more video about the top 9 projects of Imagine Cup 2012. আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছি। আমাদের টিমের নাম হচ্ছে অ্যাংরি কোডার্স। আমি টিম লিডার ফারহাদ আলম। আমি মোহাম্মদ আজমুদ্দিন প্রিন্স। আমি শিবলু আলাদা। আমি শহীদ ইসলাম শিবু। আমাদের ইনোভেশন স্মার্ট অ্যাগ্রো। স্মার্ট অ্যাগ্রো একটি সামাজিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যা মোবাইল ফোন ভিত্তিক একটি অ্যাপ্লিকেশনের সাহায্যে বিশ্বের 5টি কঠিন সমস্যার সমাধান করবে। প্রথম সমস্যা ক্ষুধা ও দারিদ্রতা। বন্যার কারণে বাংলাদেশের অনেক লক্ষ হেক্টর জমি প্লাবিত হয়। সে সময় মানুষের চাষাবাদের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ যাতে দিতে পারি সেভাবে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটি ডেভেলপ করা। দ্বিতীয়ত বিভিন্ন রোগবালাইয়ের কারণে প্রতি বছর বাংলাদেশের অনেক শস্য বিনষ্ট হয়। এই শস্য যাতে বিনষ্ট না হয় সে কারণে ইমেজ প্রসেসিং এর মাধ্যমে আক্রান্ত ফসলের ছবি তুলে আমরা সেটা সম্ভাব্য রোগ নির্ণয় করতে পারি। আমরা এসেছি আর্সেনাল ইউনিভার্সিটি থেকে। আমি জাওদার। আমি রায়গান। আমি কাঞ্চি। আমাদের প্রজেক্টের নাম হেল্পিং সিস্টেম ফর ডিসেবল পিপল ইউজিং মোবাইল ভয়েস প্রসেসর। এখনকার দিনে ওয়ার এবং অ্যাক্সিডেন্টের কারণে প্রচুর মানুষ ফিজিক্যালি ডিসেবল হয়ে যাচ্ছে। এদের মধ্যে বেশিরভাগই হয় যে অ্যাম্পুটেশন, যাদের হাত পা কেটে যায়, তারা নর্মালি কোনো লাইফ লিড করতে পারে না। তাদের এই কষ্টটাকে আরো সহজ করে দেওয়ার জন্য, তাদের দৈনন্দিন জীবনটাকে আরো সহজ করে দেওয়ার জন্য আমাদের এই প্রজেক্টের মূল উদ্দেশ্য যাদের হাত নেই সচরাচর তারা এই কাজটা করতে পারে না। আমাদের এই হেল্পিং সিস্টেমের মাধ্যমে সে ফ্যান, লাইট অন অফ, এসি যে কোনো ধরনের ইলেকট্রিকের সামগ্রী অন এবং চালু করতে পারে। এছাড়া আমাদের রয়েছে কলিং সিস্টেম, সে কল রিসিভ এবং সেন্ড বোধ করতে পারবে অনলি ইউজিং ভয়েস কমান্ড। দেন উই হ্যাভ যাদের হাত পা নাই, কেসটা অনেক রেয়ার, যাদের হাত পা নাই তারা কোনো সময় হুইল চেয়ার চালাতে পারে না। তাদের জন্য আমরা একটা ফুললি ভোকাল কমান্ডের উপর বেস করে একটা হুইল চেয়ার ডেভেলপ করেছি, যেটা ভয়েস ক্লোজিং এর মাধ্যমে ওয়্যারলেস ভাবে সব ইউজ করতে পারে। আমরা হচ্ছে টিম ইঞ্জিন। আমি মাহিনাজ চৌধুরী, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে। আমি এএফ থেকে আহমেদ থেকে। আমি খালিদ মাহমুদ বুয়েট থেকে। আমি জুনায়েদ হাসান এএফ থেকে। এবং আমরা হচ্ছে প্রজেক্ট প্রত্যেক 12 সেকেন্ডে শিশু মারা যায় ক্ষুধাজনিত কারণে। ম্যালেরিয়া, এইডস এটি সমন্বিত করে যে পরিমাণ মানুষ মারা যায় তার থেকে ক্ষুধাজনিত কারণে মারা যায় বেশি। অন্যতম একটি জিআই ভিত্তিক সফটওয়্যার যেটি একটি ফার্মারকে তার মাটির গুরুত্বপূর্ণ অনুযায়ী সঠিক বীজ দিয়ে সাহায্য করবে এবং পরিণত মাপে ফার্টিলাইজার দিয়ে সাহায্য করবে, যাতে আমরা বিশ্বাস করি কৃষকের ফসলের ফলন অনেকাংশে বেড়ে যাবে। এবং আশা করি বিশ্বের এই ক্ষুধা এবং দারিদ্রতা আমাদের এই সফটওয়্যারটির মাধ্যমে অনেকাংশেই বাড়বে। আমরা সবাই এসেছি আইআইটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে। আমি আলিম। আমি অমিত। আমি আসিফ। আমি রায়হান। এবং আমাদের টিম আইআইটি ফিজিক্স। আমাদের প্রজেক্টের নাম হচ্ছে বেটার টুগেদার। সেটাকে বেটার টুগেদার আমরা এই কারণে বলছি, আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে দেখব পৃথিবীতে মূলত আমরা দুই ধরনের লোক দেখতে পাবো। এক ধরনের লোক যাদের প্রচুর পরিমাণে অর্থ আছে এবং আরেক ধরনের লোক যাদের বলতে গেলে প্রায় কিছুই নেই। সো আমরা এটাকে বেটার টুগেদার এই কারণেই বলছি, আমরা চাচ্ছি এই দুই ধরনের লোকের মধ্যে একটা ব্রিজ তৈরি করা যায় কিনা, যে এক গ্রুপ আরেক গ্রুপকে সাহায্য করবে। এবং এই কারণেই আমরা এটাকে বলছি বেটার টুগেদার, যে আমরা পুরো ওয়ার্ল্ডটাকে যদি একটা ভিলেজ হিসেবে চিন্তা করি, এই ভিলেজে সবাই মিলে একসাথে ভালো থাকবে। সো এটা মূলত আসলে একটা অনলাইন ভিত্তিক ডোনেশন সিস্টেম। এবং এখানে যে জিনিসটা হবে সেটা হচ্ছে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যার কোনো না কোনো আর্থিক সাহায্যের দরকার, সে তার ডোনেশন রিকোয়েস্ট আমাদের ওয়েবসাইটে এসে পোস্ট করতে পারবে। কিন্তু পোস্ট করা মাত্রই যে এটা বাকি সবার কাছে ভিজিবল হয়ে যাবে সেটা না। এখানে আমাদের একটা সিস্টেম অ্যাডমিন থাকবেন এবং সেই সিস্টেম অ্যাডমিন যথাযথ প্রক্রিয়া সম্পাদন করার মাধ্যমে উনি যেটা করবেন সেই ডোনেশন রিকোয়েস্টটাকে ভ্যালিডেট করে দিবেন। তো তিনি যদি এটাকে ভ্যালিডেট করেন তখনই ওই পোস্টটা আমাদের ওয়েবসাইটটাতে ভিজিবল হবে। এখন ধরা যাক কোনো একজন লোক তার কোনো চিকিৎসার জন্য টাকা চেয়ে ওয়েবসাইটটা পোস্ট দিলেন, অ্যাডমিনটাকে ভ্যালিডেট করলো এবং ওই ভ্যালিডেশনটা শেষ হওয়ার পরে
পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে, এটা সাপোজ ওই লোকটা পোস্ট করলো বাংলাদেশ থেকে, কিন্তু কোরিয়া, জাপান, চায়না, রাশিয়া, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকেই হোক, সবাই তার ওই ডোনেশন রিকোয়েস্টটা দেখতে পারবে এবং তারা যদি চায় তারা ওই ডোনেশন রিকোয়েস্টের সাথে রেসপন্সও করতে পারবে, অর্থাৎ যে টাকা সে চাচ্ছে সেই টাকাটা তাকে ডোনেট করতে পারবে এবং এভাবেই ওই লোকের প্রবলেমটা কিন্তু পৃথিবীর অন্য আরেক প্রান্ত থেকে লোক এসে সলভ করে দিয়ে যাচ্ছে। সেটাই আমরা বলতে যাচ্ছি যে বেটার টুগেদার, সবাই মিলে ভালো থাকা। আমরা নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে টিম লেপ্রিকন, আমি রাত ইয়াসির, আমি শুভকুমার পল। আমাদের প্রজেক্ট কিচেন। প্রতি বছর ফসলি জমির জন্য বিশ্বের 14% ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমাদের প্রজেক্টটি হচ্ছে ফসলি জমির রোগ ডিটেক্ট করে সঠিক প্রতিষেধক কৃষককে প্রদান করা এবং তার সাথে কি করে শুধুমাত্র পাতার ছবি নিয়ে কতটুকু সার দিতে হবে তা কৃষককে সাজেস্ট করা। আমরা ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছি। আমাদের গ্রুপের নাম MOR। আমি মাহমুদ হাসান এবং আমাদের প্রজেক্টের নাম ডিসেবল পিপল যারা কম্পিউটার ইউজ করতে পারে না এবং তাদের জন্য আমরা তৈরি করেছি আমাদের সিস্টেমটি। এটি দ্বারা চোখ দ্বারা পুরোটা কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করা যাবে এবং ভয়েস দ্বারা কম্পিউটারের মাউস ক্লিক করা যাবে। আমরা চোখ দিয়ে রোবটও চালিয়েছি। এটি দ্বারা প্রতিবন্ধী লোকেরা এখন সেই সব কাজই করতে পারে যা একটি সাধারণ মানুষ করতে পারবে। আমরা আশা করি আমাদের সিস্টেমটি প্রতিবন্ধী মানুষের অনেক কাজে লাগবে। আমাদের টিমের নাম ডাইনামিক এবং আমাদের প্রজেক্টের নাম হাতে ধরি। আগে আমরা খাতা কলম সিলেট এগুলো ইউজ করতাম, তো এখানে দেখা যেত যে এক সময় তাল পাতা ছিল, তারপরে সিলেট আছে, তারপরে খাতা ছিল। তো আমরা চাচ্ছি যে জিনিসটা ডিজিটালাইজ করতে, যেটা ভবিষ্যতে হবে। আমরা এখনই সেটা চিন্তা করে এইভাবে করছি। এটা হবে কি একটা ডিজিটাল বোর্ড যেখানে আমরা লিখবো এবং স্টুডেন্টরা লিখবে এবং সেটা রিকগনাইজ করে বলে দেবে যে এটি এবং কত পার্সেন্ট ভালো হচ্ছে সেটা বলে। আর এটা থেকে সুবিধা আরো পাওয়া যাবে যে অনেক জায়গায় অনেক সময় বন্যা দুর্গত এরিয়া এগুলায় শিক্ষা ব্যবস্থা বেশি ধস নামে, তখন তারা এই ব্যবস্থার মাধ্যমে এ করতে পারবে, শিক্ষা দিতে পারবে। আমি আশরাফ এমআইটি, আমি এসএ ওয়ার্কের থেকে আমরা ইংলিশ টাইগার, আমরা এসে বাংলা বলছি। বাংলা ভাষায় এখন পর্যন্ত কোনো মুক্তি আছে, কিন্তু 80 সালের পর থেকে ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশে রিসার্চ করতে বাংলা ভাষা তৈরি করা তো এখন পর্যন্ত কমপ্লিট কোনো মুক্তি নেই। আমরা কমপ্লিট একটা মুক্তি নিয়ে আসি। এখন এগুলো এখন পর্যন্ত ডকুমেন্ট আছে, এগুলো এরপরে আমরা ডিজিটাল ফরম্যাটে সেভ করে আনতে পারি। আমরা টিওয়ার পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, আমি মাহফুজ, আমি রেজওয়ান। আমাদের প্রজেক্ট হচ্ছে ফরেক্স কার্যগুলোতে লোডশেডিং এর মধ্যে একটা বিশাল প্রবলেম। আমাদের সিম্পল একটু আনকনসাসের কারণে এই ধরনের হচ্ছে, যেটা আমাদের মিসইউজের কারণে বেশি। ইলেকট্রিসিটি প্রতিনিয়ত আমাদের বাসা বা অফিসে এরকম মিসইউজ হচ্ছে। তো আমি এই ধরনের একটু মিসইউজকে যদি কন্ট্রোল করতে পারি, সেই মিসইউজের ফলে হয়তো গ্রামে একদম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যে স্টুডেন্টরা আছে তারা হয়তো একটু মিসইউজ করতে পারে। যে একজন মানুষকে তার ক্রিটিক্যাল মোমেন্টে একটু যদি হেল্প করতে পারি, যেমন সে অফিসের মধ্যে বের হয়ে গেছে কিন্তু তার বাসায় ফিরে আসার সময় নেই, কিন্তু সে একজন কনসাস পিপল হওয়া সত্ত্বেও সে এই মুহূর্তে একদম টোটালি হেল্পার হয়ে যাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে এই যে পকেট সুইচের যে আমাদের সফটওয়্যারটা তৈরি করা আছে, এটা যদি তিনি ইউজ করে তবে বাসায় না গিয়েও হয়তো সিম্পলি তার মোবাইল ফোনের মাধ্যমে একটা কমান্ড দিয়ে টোটালের বাসাকে তার বাসার সমস্ত ডিভাইস থেকে কন্ট্রোল করতে পারে। এই জন্যই আমাদের এই পকেট সুইচের ফিচার হবে। Wow, excellent innovations from our own students. Now, once again, I'd like to invite Mr. Yafes Osman, Mr. Hassanul Haq Inu MP, and Mr. Jamie Harper to please come on stage. Prize giving ceremony, we'd like to present souvenir crests to our judges, sponsors, and the partners. May I please welcome Imagine Cup judges, Mr. Iftikhar Tahir, consultant, Business Software Alliance, to please come on stage and receive his souvenir crest. Can I please have someone on his behalf to please collect the crest? Mr. Isa Muhammad Kamal, GPIT. Can I please have someone who can collect the crest on his behalf? Mr. Zakaria Shopon, editor Prio.com.
Mr. A. Mohammad Moashir from Telephone Shilpo Songstha. Mr. Damien Sarkar, Head of Sales, GPIT Limited. Mr. Tanzif Saqib, Technical Architect, British Telecom. Mr. S.M. Altaf Hussain, Managing Director, DRIC ICT Limited. Mr. Masoom Ahmed, DGM, GPIT Limited. Mr. Jawad Qazi, Consultant, UNDP. Mr. M. Rashidul Hassan, MD, Systec Digital Limited. Mr. Fahim Mashru, CEO, BDJobs.com. Mr. Pallab Mohaiman, Feature Editor, Daily Prothomalo. Now, I'd like to invite our partners to come on stage and receive the partnership souvenir. Media partners, Daily Color Conto. May I please call someone from Daily Color Conto to come on stage and receive the souvenir crest? ICT magazine partner, Computer Bichitra. I'd request a representative from Computer Bichitra to please collect the crest. Online media partner, Prio.com. Can I please have someone to collect the crest? ICT partner, DRIC ICT. And finally, our television partner, Ekoshi Television. Now, finally, those who sponsored this year's Imagine Cup and helped Microsoft to make it even better and bigger. Telephone Shilpo Songstha Limited, who sponsored Goel laptops for the top 3 team members. May I request the representative from TSS to come on stage and collect the souvenir, please. GPIT Limited sponsored organizing this event and also sponsoring the Dhaka Sydney Dhaka tickets. May I request the representative from GPIT to please come on stage and receive the souvenir, please. Once again, a big round of applause for the judges, sponsors, and partners, without whom Imagine Cup 2012 would not have been possible. Ladies and gentlemen, it's time to distribute the awards. This is the moment you all have been waiting for. First, we'd like to give special awards to those 3 teams who came with innovative ideas but could not complete their project. The first concept award is presented by GPIT, and to present the award, I would like to invite Ms. Karsi Thoen to come on stage and join the others, please. The first Innovative Concept Award is going to Team UIU Strugglers for their project UIU Bangla OCR.
Congratulations, UIU strugglers. Please come on stage to take your crest from the honorable guests. A big round of applause for UIU strugglers. The next GPIT Innovative Concept Award is going to Team MOR for their project Eye Control Cursor. Congratulations, the team. Members, please come on stage to receive your crest. A big round of applause for the team, please. Thank you, Ms. Thowen, for helping us distribute the awards, and I'll request you to please take your seat. Now, the final Innovative Concept Award is presented by DRIC ICT. May I request Mr. S.M. Altaf Hussain to please come on stage and join the others to present the award. The DRIC ICT Innovative Concept Award is going to Team IIT Phoenix for their project Better Together. Congratulations, IIT Phoenix members. Please come on stage to collect the crest. A big round of applause for Team IIT Phoenix. Thank you, Mr. Hussain. You can now take your seat. Now, the next award is Imagine Cup 2012 Second Runner-Up Award. Are you excited? Well, the second runner-up award is going to the project Helping System for Physically Disabled People Using Voice Processing to Team AUST4BIT. Congratulations. Please come on stage to receive your award. A big round of applause for the team, please. Now, the first runner-up award, and the award is going to Project Beetle Team Leprechaun. Congratulations, Team Leprechaun members. Please come on stage to receive your award. A big round of applause for Team Leprechaun. Now, it's time to announce the winning team of Imagine Cup 2012. The team will carry our dream onwards to Sydney, Australia and compete in the worldwide finals. Who can tell me who's the name? Well, I don't want to keep you in suspense. The winner for this year's Imagine Cup project is Project Annapurna. I request the winning team to please come on stage and collect their crest.
Congratulations, Annapurna members. A big round of applause for them, please. Congratulations to all the Imagine Cup participants and winners. We wish you all the best for your future. Thank you everyone for coming and making this event a successful one. Thank you. And we have a small arrangement for snacks outside. We'd request you to please join us there. Thank you.